So this 1 1 will give you 1 0, right? So sum will be 0, but carry will be 1, right? Now, if you want to write the Boolean expression, the next will be the Boolean expression. If you want to write the Boolean expression, for sum, what will be? You know at what, right? At once you can say there are two zeros, two ones. So sum of product method তোমাকে যদি লিখতে হয় তাহলে কি হবে? এটা হবে গিয়ে a bar b plus a b bar. You know এটা মানে কি? এটা মানে তুমি আবার জানো a XORed with b. So this is the Boolean expression. আর ক্যারি যদি করি, ক্যারির একটাই আছে, দেখো এখানে 1 আছে, বাকিগুলো সব 0 আছে। So it will be AB. So you get the truth table, you get the Boolean expression. Next, what to do? Next, you know what to do to circuit diagram. Now the circuit diagram. You have to draw the circuit diagram. These two expressions have to be done. So this is the exclusive OR gate, and this is the one NAND gate. AND gate is required, and for this an exclusive OR gate is required. You know exclusive OR gate is available, so I am writing directly. This is input, two inputs A and B. This is A and this is B, right? So these two will go to the input of a NAND gate. I'm sorry, AND gate. So this will be your carry C, and the same two inputs will go to exclusive OR gate. You know the circuit symbol of exclusive OR gate. There are double curly here. Exclusive OR gate. So this is sum S. So this is equals to AB, and this is equals to A exclusive OR with B. So that's all, right? So a half adder is a very simple circuit. You need only one AND gate and only one exclusive OR gate, so that you can perform the addition of 2 bits, right? Suppose you have carry 1 and sum 0, then you learn, you will immediately say that the inputs are 1 1, right? So the output of a half adder circuit depends on its input, and it's a very simple circuit. Now the problem with half adder circuit is that if you want to add, say, a 2-bit number, means two-bit numbers. I want to add two 2-bit numbers. I have let's say problem of half adder. Let us denote it HA. Half adder means HA, half adder, right? Suppose A is a bit, 2-bit. A denotes by A1, A0, and B is denoted by B1, B0. You understand? A, B are two numbers, but these are 2 bits number, 2-bit number, right? Now, if you want to add these two things, then it will be A plus B, right? So there will be S0, right? And a carry C0 will be there. That carry C0 will go where? This carry C0 will go here, right? And C0, A1, A2 will give you sum 1 and carry 1, right? So if A0, B0 is 1, both are 1, then it will be, sum will be 0 and carry will be 1.
then in this case you have to add 3 bits, but this circuit does not allow you to add 3 bits, right? So this is the problem of half adder circuit. So to do this in full adder circuit, 3 bits are allowed to add. So now we are considering full adder. FA, full adder circuit, right? The same procedure will be done here also. First, truth table. You know how many columns will be there. Now there are 3 variables, A, B, C. I am calling it C, I, right? Because it is a basically carrying bit, right? So say the combination is 0, 0, 0, 0, 0, 1, right? You just put the, and the output will be, one will be sum S, another will be carry C. The next is 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. I'm sorry, it will be 1. Let me wipe it out. Again, what will happen, I don't know. It will be 1, 0, 0, 1, 0, 1. Then 1, 1, 0, 1, 1, 1. So we have completed the whole. Now it will be the sum. The first thing you obviously know, it will be 0 and it will be 0. This one will be 1 and this one will be 0. Of course, this one will be 1 and this one will be 0. And for this case, right? First, now what I am doing, first I am adding this and this, and then with this. And Ci and B0, this will give you 1 0. That means sum 0 and carry 1. So this will give you sum 0 but carry 1, right? Now the next 1 0 0, what will be? The sum will be 1, of course, carry will be 0. 1 0 1, 1 0 1. What will be the output? The two ones are there, so sum will be 0 and carry will be 1. Sum will be 0, carry will be 1. Now 3 1 are there. This one and this one gives you 1 0, and after adding 1, this will give you 1 1. So here sum will be 1 and carry will be 1, right? Now you are left with Boolean expression. You have to write the Boolean expression for the output. Sum S. How many terms are there? 1, 2, 3, 4. So you have to write A bar, B bar, Ci plus A bar, E, Ci bar plus A, B bar, C bar, right? Plus A, Ci bar, A, B, Ci. I'm taking A, B, Ci. Now, a little bit of manipulation will give you, if you can simplify this thing. I'm giving you as a task, right? So this will give you A XOR B
XOR C. Now, how is that? It is that A, first you do A bar B plus AB bar. This is XOR B. Now the XOR the whole thing, right? So this is 1, so this will be C bar plus, what will be? CI. I'm sorry. I'm giving it CI. And this will be A bar B plus AB bar, the whole thing with bar, right, into CI, right? This expression is this, right? Now if you expand this expression, it will immediately lead to this expression. So I can say that with certainty S is A XORed with B XORed with CI. CI, that means I am taking it as a carry of the output carry of the previous bit. So this is the Boolean expression, right? Now for carry C, you know, four terms are there. 1, 2, 3, 4. Here also four terms are there. So carry will be A bar B C plus two ones are there, right? And then A B bar CI, right? Then A B CI bar, and then next term is A B C, right? These four terms are there. Now if you simplify it, you will learn that, you will see that to simplify it is very easy. You add A B C I with all the terms. Now if you add this with the A bar B C I, then B C I will be common, and A bar gives you nothing but 1. So it will be basically AB plus BCI plus ACI. These three terms will be there, right? So this is the Boolean expression for carry bit. This is the Boolean expression for carry bit. Now what we have to do next, we have to draw the circuit diagram for these two Boolean expressions, right? Circuit diagram. Now circuit diagram of full adder circuit. The circuit diagram will be, two XOR gates will be needed. First, these are two bits A, B, and another is CI, right? A, B, and CI. Now, how to perform this? First, you have to take AND gates of these three inputs, right? And a exclusive gate. Now, if three input exclusive gate is available, then you can give all these exclusive gate into all these into a three input exclusive gate, and this will be something like this. I'm sorry. This is the input of an exclusive OR gate. So this gives you sum, right? And for carry, you need three AND gates, right? And there is a plus sign, and a OR gate. So what you will do, I am doing first this one.
A, B. This is an AND gate. Then this is another AND gate. Then these two are to be coupled in a three input OR gate, right? Simply it will be a three input OR gate. So this is carry, right? Now in drawing this circuit, you know the when there is a dot, that means there is a connection, and when a line passes over another line, there is no connection. So no connection is implied here, no connection is implied here also. But when there is a dot, this implies a connection. This is the basic rule of drawing circuits, right? So this is the S equals to A XORed with B, and the whole thing XORed with CI, right? And this carry C equals to AB plus BCI plus ACI. You understand this carry? You can also say it CO. This is carry input and this is carry output. That's why I'm using CI. CI implies it is carry output, right? So this is the whole thing about half adder and full adder. And with a full adder circuit, you can perform adding of any number of bit of operation. For example, say I have two bits. Say I have two bits, A bits and B bits. Example, right? A is 4 bit, so it is A3, A2, A1, A0, and B is B3, B2, B1, sorry, B2, B1, and B0, right? Then how will perform this operation? Sorry, B0. So A0, B0 will be S0, and carry C0 will come here, right? A2, B2, this will have some S1, and carry C1 will come here, right? Then this will be some S2, and carry C2 come here, and there will be some S4, and carry C4 will come here, right? So in this circuit, if I denote this as I am denoting by block diagram half adder, right? Then it has two output, one is sum, and another is carry, right? And by block diagram, if I can, if I can write full adder circuit, then there will be two input, right? Three input, and there will be two output, S, C. Then to perform this sum, we need
What we need? We need three full adders and one subtractor. That means, suppose I am hello, morning. আজকে বন্ধে কি করে আসবেন? আজকে পারবেন আসতে? আমি বাড়িতেই তো থাকি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। So, for three full adder circuits and one half adder circuit will be needed, right? You know, full adder circuit have three inputs. Two inputs are there, and it has a output, carry output, right? And here it is A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. So this is S0, this is S1, this is S2, this is S3, and this is C0, C output, right? I'm sorry, it will be A C C C 0 1 2. This will be 3. I'm sorry, there is a great mistake. This will be C3, S3, and this will be C3, right? And you know this is C0, and this is C1, and this is C2, right? So three full adders, three full adders and a half adder. You need not a full adder here, because if there is a full adder, this bit has to give you 0. You can perform with full adder also. You can perform operation of full adder with half, no, sorry, half adder, full adder, half adder with full adder, but you cannot perform operation of full adder with half adder, right? So three full adders will be needed and one half adder will be needed. This is the circuit for adding. This is the circuit for adding two 4-bit numbers. Now another thing is that you can construct a full adder circuit with a half adder circuit. Now how to do this thing? Next point is you can construct a full adder circuit using a half adder circuit. So next point is a next topic is a full adder can be constructed using two half adder circuits. Again, I am indicating the full adder and half adder by block diagram. That means the circuitry, the main circuitry that we have learned now, have been included in the circuit. So say I have a half adder. Now I am giving two inputs.
to a half adder. This is a half adder, right? And it will have two input. One is carry and one is sum. They say this is C1, right? This is carry 1, and this is say sum S1, and C in these two has to be again added. This is C in CI, right? All right, CI. This is A, this is B, then this will be C1, S1. This is CI, right? C in, I'm writing C in, input, carry input. This will go to another half adder, right? Go to another half adder. It has two in output. One is carry C2 and one is S2. This S equals to S2, right? So output is there, and this is C2. Now what you have to do? You have to couple this C2 with C1 by a AND gate, because you know this is AB, right? And this will be A XOR B, right? This is the input A XOR B, and C, right? Now if you add these two things with a OR gate, then you will get, this will be C output equal to, will be AB plus BCI plus ACI, right? These terms will be there. So this circuit implies that two full adders along with a OR gate will constitute a full adder. So generally full adder is, so this will be A XORed B XORed with C, right? So two full adder circuits can give you, two half adder circuits can give you a full adder circuit. Now let us quickly move to the subtractor. Once you understand half adder and full adder, it is very easy to understand subtractor. Though the operation of subtraction is little bit, it needs some manipulation, right? কারণ তোমরা যখন ওই বিয়োগ করা শিখেছো, ধরো ৭ থেকে ৯ বাদ যাবে না, তাই তো? তখন কি করতে হবে? আগে থেকে একটা সাথে ১ ধার নিতে হবে উল্টো দিক থেকে। নিলে ওটা ১৭ হয়ে যাবে, তো ১৭ থেকে ৯ করা যাবে। সো এই আগে থেকেই ধার নিতে হবে। বিয়োগে এই ব্যাপারটা একটা। যোগে হচ্ছে ধারটা পরে চলে যাচ্ছে, আর বিয়োগে আগে থেকেই ধার নিতে হবে। সো দিস ইস a problem. If you এইটাই যদি তুমি মাথার মধ্যে রাখো, if you consider this thing, then half subtractor and half adder is almost same thing, and so also uh, full subtractor and full adder. So now we are considering half subtractor, SA, half subtractor. So first we write truth table, right? Truth table আমরা লিখে ফেলি একই রকম ভাবে। দুটো ভ্যারিয়েবল আছে, A B, আর তাহলে এখানে আমি আউটপুট কি হবে? একটা হচ্ছে সাবট্রাকশন এস, আর একটা হচ্ছে ধার নেওয়া মানে বড়। এটাকে আমরা বলতে পারি, ও সরি, দিস ইজ ডিফারেন্স, আই এম সরি,
So AB difference and another is borrow. B0. I'm calling it B0. So D denotes difference and B0, 0 indicates output, not input. Borrow মানে ধার করা, right? Now first combination 0 0, obviously you know the difference 0, borrow will be 0, then 0 1, right? Now we are differentiating 0 from 1. This is a dangerous thing. This is smaller and this is greater. Now you cannot সাবট্রাক্ট। সো তোমাকে কি করতে হবে? ক্যারি নিতে হবে, রাইট? আগে থেকে ধার করতে হবে। সো হেয়ার ডিফারেন্স ইজ 1 and borrow is 1. Borrow is also 1. Carry is 1. কারণ তোমাকে ধার নিতে হচ্ছে, রাইট? So here borrow is 1, carry is also 1, right? Sorry, difference is also 1 because তুমি যখন এক ধার নেবে আগের থেকে তখন ওটা 10 হয়ে যাবে বিকজ আগের বিট থেকে নিতে হবে তো। আগের বিট থেকে যদি নেক্সট বিটে আসে তাহলে ওটা তুমি 1 নিলে 10 হয়ে যায়। আগে যেমন 10 হতো এখানে 2 হয়ে যাবে। তো 2 থেকে 1 বাদ দিয়ে গেলে ডিফারেন্স 1 হলো আর হচ্ছে যেহেতু তুমি এক ধার নিয়েছিলে সেজন্য এক ধার তোমাকে আবার ফিরিয়ে দিতে হবে। রাইট? এবার 10 যদি হয় তাহলে পরে স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড। এটা বড় এটা ছোট তাহলে ডিফারেন্স 1, বড় কোনো দরকারই নেই। রাইট? ভেরি ইজি। এখন যদি দুটোই 1 হয় তাহলে তুমি জানো। তাহলেও ডিফারেন্স 0, বড় 0। রাইট? So this is the truth table. Now what we have to do? We have to write the Boolean expression. Boolean expressions. So for difference only two terms are there. A bar B plus AB bar. Same as S. So A XOR B. So difference and sum of half adder and half subtractor same thing. Now we have to B0 means borrow out. Only one is there. What is this? A bar B. So there it was and gate, but here it is also we need a and gate, but one sign is inverted. That means before it a not gate is needed, but we will not use a not gate here. Oh, sorry, will use a not gate. Now the circuit diagram. Now the circuit diagram. তাহলে আমরা দুটো এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম। ডিফারেন্সের হচ্ছে এক্সপ্রেশন পেলাম, ওটার সার্কিট ডায়াগ্রাম আমার কাছে ইজি, আর বড় এটার আমরা এক্সপ্রেশন পেয়ে গেলাম। তাহলে কি হবে? দুটো ইনপুট আছে, একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে বি। তাহলে এই দুটো আমরা যদি এক্সঅর গেটে দিয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল গিয়ে তোমার ডিফারেন্স, রাইট? এটা ডি হলো। আর এইটাকে বার নিতে হবে, দিয়ে এখানে দিতে, এখানে বার নিতে গেলে একটা নট গেট দিতে হবে, আমরা একটা নট গেট দিলাম। দিস ইজ এ নট গেট, এটা নিলাম আর বি কে সরাসরি নিলাম। কিসে দেবো এটা? এটা একটা অ্যান্ড গেটে দেবো। তাহলে দেখো ওখানেও এক্সঅর গেট লাগছিল, এখানেও এক্সঅর গেট লাগছে, ওখানে অ্যান্ড গেট লাগছিল, এখানেও অ্যান্ড গেট লাগছে। সো দিস ইজ B0, right? So this is equals to A exclusive for B and B0 equal to A bar B, right? So the circuit diagram for half adder circuit is similar of half subtractor circuit is similar to half adder circuit, only one additional NOT gate is needed. Now here also problem with full subtractor will be that if we are adding say
Now say problem. Again, the same problem. Suppose where A, B are 2 bits, two bits number. So this is A1, A0, and this is B1, B0. Right. Now you can subtract A0 and B0, get D0 and a B0 and a B0, 0. I'm sorry. Bore out B0, 1. This will be D0 and this will be B01, right? Now this B01 has to go there. Where? কারণ তুমি এটা ধার নিয়েছো, তাহলে এখান থেকে এটা বাদ দিতে হবে, রাইট? কোত্থেকে বাদ দিতে হবে? তাহলে তোমাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে কোত্থেকে? আইদার তোমাকে এর সাথে অ্যাড করতে হবে, নাহলে এখান থেকে বাদ দিতে হবে। তাহলে তোমাকে এইখানটায় B0 আর একটা B0 তোমাকে নিতে হবে, অর তোমাকে অ্যাড করতে হবে। তাহলে তোমার এখানটায় এই B01 টা B01 will has to either you add with this thing or you subtract from this thing, whether which, or you subtract from this thing, right? You have to subtract B01 from this thing, or you have to add B01 to B1, and you will get D1 and B02, right? So you cannot subtract a 2-bit number with a half subtractor circuit. So for that you need a full subtractor circuit. Now the full subtractor circuit, to create a truth table for a full subtractor circuit, a little bit care is needed. Only this thing you have to practice in your own hand, right? যখন তুমি বাড়িতে পড়বে তখন টোটাল জিনিসটি একবার দেখলে পড়া হয়ে যাবে। যে একবার দেখবে অ্যাটেনটিভলি দেখলেই তার হয়ে গেল জিনিসটি। না দেখলে কোনো পণ্ডিতেরই হবে না। দেখতে তাকে আবার হবে। এবার ফুল সাবট্রাক্টর এর ক্ষেত্রে ট্রুথ টেবলটা একটা একটু তোমাকে খেয়াল করতে হবে। কারণ ওখানে একটা কেয়ার দিতে হবে। কোথায় দিতে হবে সেটা আমরা দেখি। ও, আই এম সরি। নাও নেক্সট টপিক ইজ ফুল সাবট্রাক্টর, FS। তো ফার্স্ট ট্রুথ টেবল, এখানে একটা অ্যাটেনশন তোমাকে দিতে হবে। সেই অ্যাটেনশনটা হচ্ছে যে কোনটা থেকে কোনটা তুমি বাদ দিচ্ছ আর তারপরে তোমার কি হচ্ছে, রাইট? আমরা এ, বি, সি তিনটে নিয়ে নিলাম। এখানে সি আমরা নিলাম, আর বি ইন আর বি আউট আমরা লিখলাম না, সি ইন সি লিখে ফেললাম সুবিধার জন্য। আর এটা একটা হচ্ছে ডিফারেন্স, আর B0 মিন্স বড় আউট। নাও ইউ রাইট ডাউন দ্য কম্বিনেশনস, ইউ নো দ্য কম্বিনেশন 0 0 0 0 0 1। এইটা তোমাকে বেশ শখানেকবার তো লিখতে হচ্ছেই, তাই না? তুমি যখনই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স পড়ছো তখন এই কম্বিনেশন গুলো তোমাকে লিখতে হচ্ছে, and it has a sequence। এই সিকোয়েন্সটা তোমাকে জানতে হবে, তাহলে দেখবে গড়গড় করে হয়ে যাচ্ছে 0 1 1। এই সিকোয়েন্সটা কি? এটা 0, এটা 1, এটা 2, এটা 3। বাইনারি নাম্বারগুলো, সরি, ডেসিমাল নাম্বারগুলোর বাইনারি ইকুইভ্যালেন্ট পরপর লিখে যাও, ইউ গেট দা সিকোয়েন্স। তাহলে এটা করলে পরে কি হবে? কোনটাই ছাড়া পড়বে না। নাহলে পরে তোমার মাঝখানে এটা ছাড়া পড়ে যেতে পারে বা জিনিসটা গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে। 1 1 0 and the last one is 1 1 1। These are 8 combination। Now এখানে সবগুলোই গোল্লা আছে, তাহলে আর চোখ বন্ধ করে লেখা যায় দুটোই গোল্লা হবে, রাইট? এইবার এখানটায় দেখো, এখানটায় কি দেখো ৩টে নম্বর আছে। এখন তুমি কি করবে? কোনটা থেকে কোনটা বাদ দেবে? প্রথমে বি থেকে সি বাদ দেবে, তারপরে এ থেকে বাদ দেবে। এখন বি থেকে সি বাদ দিলে পরে কি হয়ে যাবে? ডিফারেন্স হয়ে যাবে গিয়ে 1, আর বড় হয়ে যাবে গিয়ে 1। এবার এ 0 আছে, তাহলে তোমার আউটপুটটা কি হবে?
A is 0, তাহলে তুমি 0 থেকে এই উল্টো দিক থেকে করো, A থেকে B বাদ দিচ্ছ, A থেকে B বাদ দিচ্ছ, রাইট? তাহলে A থেকে B বাদ দিলে 0, তাহলে 0 0ই হবে। আবার তাহলে ডিফারেন্সও 0, বড়ও 0। এবার ডিফারেন্স থেকে তুমি 1 বাদ দিচ্ছ, তাহলে এটা হয়ে যাবে গিয়ে 1 1। এটা করলে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হবে, নাহলে হবে না। এটা থেকে এটা বাদ দাও, তারপর এটা থেকে এটা বাদ দাও, রাইট? নেক্সট, এটা থেকে এটা বাদ দাও, তাহলে কি হবে? একই ব্যাপার, 1 0 হবে, নো সরি 1 1 হবে। আর তারপর এটা 0 আছে, সো এটাও 1 1 হবে। তারপরে এটা থেকে এটা বাদ দাও, এটা 1 1 হবে। কিন্তু তুমি তারপর থেকে সি ডিফারেন্স বাদ দিচ্ছ 1, তাহলে এটা 0 হয়ে যাবে, এটা 1 হবে, রাইট? স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। এইটা, এটা ডিফারেন্স 1 বড় 0, তার থেকে 0 যাচ্ছ, তাহলে ডিফারেন্স 1 বড় 0, ঠিক আছে? এইটা একই, ডিফারেন্স 1 বড় 0, সেখান থেকে 1 চলে যাচ্ছে, তাহলে ডিফারেন্স 0 হয়ে গেল, বড় 0 হয়ে গেল, রাইট? তারপরে 1 1, এটা 0 0 হয়ে গেল, তার থেকে 0 যাচ্ছে, তো এটাও 0 0 হয়ে গেল। অ্যান্ড দ্য লাস্ট 1, 1 থেকে 1 বাদ গেলে কি হবে? কি হবে? 0 0 হবে, সেখান থেকে 1 বাদ যাচ্ছে আবার, তাহলে এটা ডিফারেন্স 1 হবে, আর বড় 1 হবে। So this is the truth table for the half subtractor circuit. Now the Boolean expression. What will be the Boolean expression? What will be the Boolean expression? Now D will be, কটা আছে? 1 2 3 4। প্রথমটা A বার B বার C প্লাস, তারপরটা A বার B C বার, A বার B C বার প্লাস, তারপরটা A B bar C bar and the last one A B C। এখন থেকে দেখাই যাচ্ছে, এর আগেই আমরা করেছি, A B C তো সবগুলোর সাথে অ্যাড করে দিই, তাহলে এখানটা কি হবে? না, এখানে দুটো করে আছে, দুটো করে আছে। তাহলে পরে তুমি দেখতে পাবে এইটা A XOR B, a little manipulation will be A XOR B and that will be XOR with C. It is the same. So difference is same as the sum for 3-bit. And the B0 will be, of course, here also 4 terms are there. One is A, first one, A bar B bar C, A bar B bar C plus A bar B C bar plus A bar B C, right, plus A B C. Now you add up A B C all there, then it will be something like this. A bar, if you simplify this thing, A bar B plus A bar C plus BC. So this term will be there. আগের মতোই ছিল, AB plus AC plus BC, ফুল ফুল তোমার অ্যাডারের যে ক্যারিটা ছিল সেটা একই ছিল, এখানে শুধু এর জায়গায় এ বারটা ইউজ করতে হবে, তো ফার্স্ট টার্মটাকে বার করে দিতে হবে, বাকি সেম আছে। So now we are left with only the thing, that is circuit diagram of full subtractor. So I am writing circuit diagram of full subtractor. Circuit diagram. So first one,
say three inputs are there, so you add these three inputs into a XOR logic gate, three input XOR logic. So this will be your difference equal to A XOR B XOR C. And the other term, three AND gates are needed, right? Three AND gates are needed. One is, first one is A bar is twice, so first take BC, B and C. This is AND gate. B C. This is A, this is B, this is C. BC. Then with A bar, now this term will be A bar will go here and another term C bar will be there. So this is, and here, right? So this will be BC. This is A bar B, and this is A bar C, right? These three terms will now add up with OR gate to give you B0 equal to A bar B plus A bar C plus BC. So this is the circuit diagram of a full subtract. It is similar to the full adder circuit, only is that on NAND gate is needed. Now the next next we have to consider, I am giving it as an exercise. You can do it of your own. That two full subtractor circuit can, sorry, two half adder circuits, half subtractor circuit can be used to construct a homework. So I am giving homework. You can do it. Homework. Two half subtractor can be used to construct one FS, full subtractor. Right? You can do this thing. And next day, what I will show you with example of a IC, how full adder and full subtractor of more than 2 bits, means 3 bit, 4 bit, 5 bit, 6 bit, two binary numbers can be added and subtracted with the same circuit. We will learn in the next class, and then other combinational logical circuits. So today up to this.